that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, oh, the master of my sea. Oh, oh. I was broken from a young age, shaking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer, believer. You make me a believer, believer. Hey, let the waters down, let them rain. My life, my love, my life again. You make me a believer, believer. These birds send a prayer to the worms up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, oh, your spirit up above. Oh, oh. I was shrinking in the ground, building my weight up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did, ebbing and flowing and limited, limited till it broke up when it rained down. It rained down like. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that time I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. And when you're done, I make you do it all again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Are you just beg to see me dance just one more time? Ooh, I see you every time. And oh my I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. And when you're done, I make you do it all again. They say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. And when you're done, I make you do it all again. Give them a big round of applause for these students. Can we have all the fathers and the grandfathers on the stage? Tomorrow is Father's Day and we want them on the stage and we want to celebrate with them. Can we have all the fathers and the grandfathers that are in the auditorium on the stage? कोई रहता है क्या? All fathers, grandfathers, please come on stage.
अभी तो बच्चों ने आपके लिए परफॉर्म किया था, अब आपकी बारी है। सर कर्टन हटवा दीजिए प्लीज। सर थोड़ा पीछे। मैजिकल परफॉर्मेंस आई वांट टू ऑल द फादर्स। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तेरी मेला जगर ओखना बाकी बिचों उंदियां बरसातां नूं सारे गिनगिनियां च तेरी मेला जगर ओखना बाकी बिचों उंदियां बरसातां नूं ओ ओ ओ अभी तक तो ये सिर्फ आप लोगों के इशारों पे नाचते थे, आज ये कक्षा के इशारों पे भी नाचने लगे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ आई वांट यू नो ऑल फादर ग्रैंडफादर, वी आर रियली थैंकफुल। हम पूरा दिन देखते हैं, कभी पापा की ड्यूटी होती है तो कभी ग्रैंडफादर्स की ड्यूटी होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि मम्मियाँ कह देती है मैम एक ही बार क्लास दिया करो, बड़ी डांट पड़ती है, घर में बार बार बोलना पड़ता है लेने जाओ छोड़ने जाओ, बट वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। सो मैं ग्रैंडफादर से कुछ सुनना चाहूंगी कि उनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही, उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। Yes, very pleased journey with us. Every time everything is they are very disciplined, well time. Whenever there is a class, well time they will start, well time at the same time. At the off time also they will do the same thing. And they take care of the chairs as well as the belongings also. So I am very proud of the Kaksha Academy and their cares. सर प्लीज आइए। मैं चाहूंगी प्लीज अपने अपने बच्चों का नाम भी बताइएगा, so that you know kids can also listen. My granddaughter is Bangalore Kaur, and I have seen her going with Shiksha Academy, and it has been very great. And उसको लेने जाना, लेके आना, it's very proud. थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि अभी सब बच्चे अपने पापा से कुछ सुनना चाहते हैं। अभी तक तो पापा नीचे बैठे थे तो बहुत सारी चीजें लगी थी, अरे ये बच्चा यहाँ क्यों नहीं खड़ा हो रहा, अरे यार फिर स्टेप भूल गया। अब मैं सबके चेहरे पे थोड़ा स्ट्रेस देख रही हूँ कि क्या बोलना है यार, माइक मेरे पास तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये 2 लाइनें ही बोल दूंगा जो पहले वाले ने बोली उसको कॉपी कर लूंगा। किस किस के माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है या कुछ तो बिल्कुल ही पीछे है कि कुछ पूछे ही ना उनसे। नाउ आई रिक्वेस्ट आयरा फादर टू प्लीज कम। सर प्लीज आइए ना, आयरा को लेके आइए आगे। Ira joined us when she was 2.6 years in COVID, and now I'm proud that she is here. So would like to have something from you, sir. भाई मैं तो ध्यान रखता नहीं हूँ मैं यहाँ हूँ तो वाइफ ही ध्यान रखती है सारा। एंड आई नो समर कैम्प के लिए हमने इसको बहुत मना किया था, आई थॉट कि स्विमिंग अरेंजमेंट करें, बट शी ओनली इंसिस्टेड आज कि नहीं मुझे जाना। यही तो है सब कक्षा के बच्चों की जिद। She can take leave from school but not from Kaksha Academy, that's for sure. Thank you. Sir, please be Amrit's father. हेलो एवरीवन, आई एम गुनामृत's father. गुनामृत अभी कल ही बोल रही थी कि डैड समर कैम्प खत्म हो गया, मैं बोर हो जाऊंगी, सारा दिन करूंगी क्या। सो दीज किड्स आर सो अटैच्ड टू कक्षा अकेडमी and these guys are doing really good, and all the best to all the kids. Thank you, sir. Thank you. So I am really thankful to all of you. I wish please come forward, and if any would like to share a thought, it's more than a welcome. Thank you so much, ma'am. I am Vivan's father. So,
Vivan joined Kaksha around 2 years back. So I have seen considerable amount of change and improvement in him. First and foremost, the most important thing is that the child should also like the things that he's pursuing. So whenever I take feedback from him, he really cherishes the time that he has spent in Kaksha. So that is the most important thing. Learning wise and grasping the things, he has shown phenomenal improvement in that. So I'm really thankful to you, the entire staff, Sonu sir, who has been a backbone for his development in dance. So really kudos to all of you and for your hard work. Welcome. Thank you so much, sir. He's smile on her face and He's actually. So I'm Vitasha's father, and I'm really happy to see her. Seeing her perform on stage and the way she expresses herself, and the way Soon sir has, trained her. Really happy and really happy for all the kids, in fact. So, thank you so much. Thank you so much. So I am father of Arnav and Arav twins. So we, through our kids, got associated in Kaksha 2 years back. Everyone knows about their mentorship, how they treat their kids and how well they groom the kids. But one most important thing about Kaksha is they treat every child as their own. The love they show towards our children, and when they come home, after at least for 1 hour or so, they keep on talking about Kaksha Academy only. The teachers, Sonu sir, Aane ma'am ने आज मुझसे ये कहा, Sonu sir ने मुझे ये कहा. Half an hour goes towards this, and then next day they'll get up. At what time our class will start? At what time we'll go to Kaksha Academy? That's the best thing. Thank you so much. Thanks for making Kaksha as a part of your life. And we wish and we need each one of your blessings that we grow. I think every year when we are doing the annual day, we have to have a bigger space. So this year again I am finding that we have to have a bigger space. So it's my promise next year will be our 5th year. We'll celebrate it together in a much larger platform. But for that we need your continuous support and continuous blessings, sir. So that as you remember my words, you give us the own activity. I went to the ma'am and requested her for some outdoor. I request you ma'am next stadium में हो ऐसा है. Outdoor में भी करेंगे हम Kaksha Sports Day भी मनाएंगे. It's my promise to you. Thank you so much, sir. Thanks all of you. Thank you so much. We'll just take another 3 minutes. It's a grand performance. The finale, best performance is going to happen. I request all of you, please take your seat and just, your eyes will not be out from the stage. That's my promise. So just give us 5 more minutes and the stage will be ready. जब संसार पर अधर्म और अन्याय का अंधकार छा गया, तब त्रिदेवों की शक्तियों से प्रकट हुई माँ दुर्गा. एक ऐसा रूप जो था शक्ति, साहस और करुणा का संगम. सिंह पर सवार होकर माँ ने किया महिषासुर जैसे अहंकारी असुर का वध. तब माँ कहलाई महिषासुर मर्दिनी. So get ready to witness power, poise and presence in this divine act. Give a big round of applause for the students. हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक अत्याचारी दानव था. उसने देवलोक और पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा रखा था.
गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते जो उठेगा धड़ से कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा ये सलसला है पूरे सोए पर चला है किस्मत में जो लड़ा है कौन मेरा सला खड़ा है सबसे प्रबल शस्त्र रचित रंग भक्ति और श्रद्धा का संगम, truly divine performance. Give a big round of applause for these students. क्या सबको ये परफॉर्मेंस पसंद आया? एक बार तालियां फिर से बजा दीजिए इन बच्चों की मेहनत के लिए। एक बार कक्षा सिर्फ एक अकेडमी नहीं, एक परिवार भी है, और हर परिवार में जैसे एक गाइडिंग लाइट होती है, वैसी हमारे कक्षा अकेडमी में भी गाइडिंग लाइट है। Let's call with all the love and applause Anya ma'am on the stage to share few words with our students. Good evening, everyone. First of all, I just want to feel sorry because the weather is too hot and ACs are working, but still we all are feeling it's too hot. So apologies for that. My name is Anya also. My nickname is Anya. So just to share with you what I want to wear. And my official name, my name is Neema. So I just want to say thanks from bottom of my heart. जैसे ऐसे खूबसूरत शाम अपने संपन्न के और बढ़ रही है, जिससे एक बात करना चाहती हूँ. Thank you for making this evening
और उन ट्रस्ट का सेलिब्रेशन था जो आप सभी ने पिछले 4 सालों में कक्षा को दिया। सबसे पहले आर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू आवर चीफ गेस्ट श्री आलोक श्रीवास्तव जी। सर, आपके शब्दों में जो भाव था, जो ऊर्जा थी, वो हमारे बच्चों और हम सबके लिए बहुत ही खास थी। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर स्टेज विद इंस्पायरिंग प्रेजेंस। टू ऑल आवर पेरेंट्स, आपका ट्रस्ट, कांस्टेंट सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हर बच्चे की परफॉर्मेंस के पीछे आपकी मेहनत और इंकरेजमेंट छुपा हुआ है और हम सब उसके लिए truly grateful हैं। You are a wonderful team. Without you, this event would not have been possible. Sonu sir, thank you for turning each step into a celebration through your choreography. Sameet ma'am, Gunjan ma'am, Geetika ma'am, Poonam ma'am, Surinder sir, Manjeet sir, Jaspreet ma'am, my list is endless, Sarika ma'am. Thank you for being the heart and the backbone of the Kaksha Academy. आप सबने जो डेडिकेशन और प्यार डाला इस एनुअल डे के अंदर, वो आज इस मंच पे मुझे लगता है कि हम सबको बहुत क्लियरली विजिबल था। एंड 4 साल पहले एक छोटी सी थॉट से ये कक्षा की शुरुआत हुई थी। आज ऐसे स्टेज पर है जहाँ लर्निंग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर बच्चे के कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन तक फैली है। कक्षा इज मोर देन अ क्लासरूम. It's a space where every child learns to believe in themselves, where their ideas matters, where their individuality is celebrated. हम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाते, हम बच्चों को अपने सपने मंच पर बोलना, खुद को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। कक्षा एक जर्नी है जो सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है, जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात को सीखने और सिखाने तक जाती है। आज हम सब ने 4 साल पूरे किए हैं, तो तहे दिल से कहना चाहती हूँ, हर साल हम कुछ नया सीखते हैं, हर बच्चे से कुछ नया पाते हैं और हर मुस्कान हमें ये यकीन दिलाती है कि कक्षा एक क्लासरूम ही नहीं, एक फैमिली है। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय कक्षा फैमिली एंड अगेन माय वेरी मच थैंक माय फैमिली, माय मदर, माय फादर, माय मदर-in-law, माय father, माय ब्रदर-in-law, माय sister-in-law, माय niece, and yes, my heart, my love, my husband, Ramesh Malhotra. If he is not there, it would not be possible. He supports me for each and everything, whatever I wish to do. I told him that I want to do this time in auditorium, and he supports my each and every decision. So if you really feel and if you really see a confident woman is standing, you must. It has to be there. The supported family will be there at the background, and yes, one supportive man. The husband is standing or the brother is standing behind everything. So thank you so much, Ramesh. Thank you so much, Kaksha. Thank you so much, everyone. We will just have a trophy distribution now because पूरे साल हम मेहनत करते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं. I invite all the participants to come forward on the stage. All the teachers also to come on the stage, and let's just culminate the entire event with a trophy ceremony. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anya ma'am, for your inspiring words. It was visionful, it was having some warmth. Yes, I forgot to mention Chirag's name. He is my teacher, but I requested him that you guys so loud and your voice motivations are very good. Why don't you try something on stage? And I told him that you actually said, yeah, why not? I would love to do that. So we just met day before yesterday. My life is correct, and without rehearsal, he is here and presenting. Next is Varun. Next is Jasru.
Next is 50. 50. कोने में रख दे वहाँ। Next is Rashmi. Next is Anaya. Next is Vivan. Next is Kiana. Lasika. Next is Arna. Next we have Sanaya. Next is Diana. Next we have Itasha. Inside, yeah. Next we have Abhi. Next is Gulbaz. Next is Bahinu. Now I would like to call Veena Malhotra ji and Chanchal Bakar ji on the stage for the trophy distribution. Next is Aira. Next we have Rosru.
Saisha. Next is Naira. क्या आप जानते हैं इसे? मुझे तालियों से नहीं लगता कि आप जानते हैं। और थोड़ी बड़ी बड़े हो गए ना, मतलब भी बड़ी हो गई आप। Now I would like to call Suman Malhotra ji, Ritesh Malhotra ji and Vanshika on the stage for the trophy distribution. Thank you so much, ma'am. Next is Pihu. तालियां बजाते रहे। Next is Rizwan. नायरा और पीहू में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों एक जैसी लगती हैं। और ये सबसे पुराने बच्चे, थोड़ी ताली तो बजाओ यार, आप लोग कब ऊपर Next is Vanya. Next is Manya. यही वो महिला जिन्हें देखो कैसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा Next is Aradhya. डिवोशनल सॉन्ग ये कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। Next is Dilly. And last but not the least, Harnees. Kian. Next is Mehran.
I request Surendra sir to please be on the stage and he's been awarded with the best teacher in Taekwondo. Sir, please be stage. Thank you, ma'am. Thanks for all. Best teacher award goes to Geeta ma'am. I'm excited, yes. Anita ma'am, please come. She takes our Hindi and Sanskrit classes for all the batches. Ma'am, please. Wait, yes, wait. Neela ma'am, please come. Best teacher award goes to Neela ma'am also. She has recently joined us. Now, the teacher of the year awards are pending. My eyes are on my choreographer. He also knows that he is going to get it. So please, I request all of you. He is the most hardworking teacher I've seen in my life. इसके लिए इनकी तालियां नहीं बजाएंगे तो किसके लिए बजाएंगे यार? So thank you so much, Sonu. Thank you so thanks a lot. The second heartbeat of Raksha. Everybody knows who is she. She will come forward on her own. She knows. So Meet ma'am, thank you so much for your hard work and dedication. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request Poonam ma'am, the senior most teacher with us, the retired IPS officer with us. So request all of you, please. Look at her. She starts her classes at 3 o'clock and wind up at 8:45. Continuously she takes classes. So thanks a lot, ma'am, for your hard work and dedication. Thanks a lot. Now I request Manjeet ma'am, please be with us. She is also one of the teachers जिनसे बच्चे छीनने पड़ते हैं कि मैम बाहर पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, प्लीज भेज दो. इनका बस चलेगा रात को 11 बजे तक पढ़ाती हैं. So thank you so much, ma'am. Thanks for your love and dedication. Thank you so much. Now I request Sarika ma'am, please be with us. She is also a very senior and the first faculty with Kaksha, and she joined Kaksha when Kaksha born. We dreamt together about Kaksha. So thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Now I request Jaspreet ma'am, please come. She is a parent also. She has given us a lot of remarks also. And she is the one who takes classes with lot of heart and dedication. मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता कि कहाँ extra class चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए. She or everybody, they make her plan on their own. I don't think so that I've ever asked them कि मैम किसके बच्चों के पेपर हैं, आपको extra classes लेनी है, नहीं लेनी. They plan by themselves. So thank you so much. And as I recently said, कि जब भी कोई एक आपको लगता है कि वुमेन स्टेज पे है तो फादर ब्रदर या हस्बैंड कोई ना कोई साथ में होता है जरूर. सो थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक यू सर. और के लिए, छोड़ने के लिए, लेने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू. शी इज द वन जो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है. मुझे कोई भी सामान बाहर नहीं फेंकने देती. मैं कार्टन लेके आती हूँ तो कहती है मैम मैं वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी. तो शी इज द वन जो सब सामान संभाल के रखती है. एंड जितनी भी आप लोग डेकोरेशन देखते हो कक्षा में जो भी है, इट्स डन बाय गीतिका एंड गुंजन मैम विद लॉट ऑफ हार्ट एंड डेडिकेशन. सो थैंक यू सो मच गीतिका. थैंक्स अ लॉट. I request Chirag sir, please be with us. Now you are my sir. Thank you so much for all your hard work.
he's a corporate professional also. He takes classes also, and he's also with us for last 3-4 years. So we are growing together, we are learning together. So thank you so much, Siddharth. Thanks a lot. Now I would like to invite Gunjan. She is the most quiet teacher. आपने शायद इनको बोलते हुए सुना होगा, इस तरह इशारों में बातें करती हैं। अभी भी अगर हो तो कहेंगी, she doesn't want to speak, but she is the most hardworking girl in our academy. She does everything on her own. ये किसको क्या करना है, कैसे पूरा रोड मैप कैसे बनना है, एजेंट कैसे बनना है. So she takes care of everything. Thank you so much, Gunjan. Thanks a lot. गुंजन आज 2 शब्द बोलोगी? Everybody knows the name, who is the last one, and who take care of the academy so well कि मैं आराम से ऑफिस जाती हूँ और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं. Do I want to take a name or everybody knows about? Yes. Ruby, please come. So thank you so much for your dedication and effort and love. Without all of you, it would have not possible. आज हम साथ खड़े हैं तो आप सब हमारे साथ हैं. So दिल से आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया. आज इस बार पे मैं चाहूँगी अमित एक बार कुछ बोले क्योंकि ये भी कुछ नहीं बोलते. उनको बुलवाना पड़ता है. Very first of all, thanks to all of you. इतना पेशेंटली वेट करने के लिए एंड आई रियली सॉरी एज वेल फॉर द AC थिंग. आई अंडरस्टैंड आप लोगों ने मुझे आके नहीं बोला बट आई कैन सी योर फेसेस. इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हॉट देयर. सो नेक्स्ट टाइम हम इससे भी बेटर करेंगे. So first of all, thanks to all of you, all the parents, all the kids, all the students for the performance, and definitely thanks to all these teachers. Without them, we are nowhere. It is these people who are making lot of effort, lot of time. They're giving their energy and time to each and every student, and that's why we are standing here after 4 regular years. So thanks a lot. Thanks to all of you. And last, I would really like to thank my parent, especially my mother, who is actually, sitting on the first floor, but she is taking care of each and everything through the camera. You don't know. But so many times she says that, something is not right, can you just check? So behind the scene, there is one more hero who is sitting out there. So thank you very much. And last, yes, definitely, my wife, इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था. इट इज हर ड्रीम, इनका ड्रीम और सारिका मैम का ड्रीम था जो ये आज यहाँ तक पहुंचे हैं. बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लाइक कि ये कैसे करोगे, मुझे तो लगता था ये नहीं होगा, बट शी ऑलवेज मेक इट पॉसिबल. सो रियली थैंक्स टू आर्या एंड थैंक यू वेरी मच. सो वी विल डेफिनेटली कम बिगर. सो प्लीज कीप सपोर्टिंग. थैंक यू वेरी मच. So downstairs there is a tea and water as well, so please have it, and thanks a lot for your time. Lovely girls who do not wanted to perform but wanted to come on stage. But look at their dedication every morning without failure. Although after so many messages they come on time, but they do come and they take care of themselves. वो कहते हैं कि अगर हम अपनी ही सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखेंगे. So these are the 4 young women and beautiful girls with us. So thank you so much for making Zumba so special. Yes, my कक्षा सुपरस्टार है. ये सबसे आलसी स्वाति के लिए, जिसको जो महीने में सिर्फ 3 दिन आती हैं और 4 दिन सर से डांट खाने के बाद आती है, पर आती हैं. ये दूसरों के मैसेज का वेट करती है. अगर वो कहेंगी मैं आ रही हूँ तो कहेंगी तो मैं भी आई जाती हूँ. Thank you. Most consistent person Gulin, who always take the initiative first कि मैं आ रही हूँ, सबने आना या नहीं आना. So thank you so much, thank you Gulin. ताकि तो इनको 15 दिन लगते हैं वापस लौट के आने में, पर ये आ जाती है, हमें पता होता है आएंगी जरूर. So thank you so much for
making Zumba back so special every morning.